Excellencies, I now have the honor to invite His Excellency Rodrigo Chavez Robles, the President of the Republic of Costa Rica. He's coming up this side, right? Excelencias, señoras y señores, tengan una muy buena tarde. Hay una verdad que une a todos los que estamos aquí. Una verdad profunda, simple, pero contundente. Es un solo océano el que nos une. Un solo océano el que nos alimenta y que además regula el clima de todo el mundo. Es un solo océano el que tenemos que salvar para salvarnos a nosotros mismos. Por eso, proteger a ese recurso, a esa inmensidad, no es una opción ideológica ni diplomática, es un deber ético, una urgencia histórica y una demanda de la racionalidad del ser humano. Venimos a esta conferencia a decirle al mundo que sí se puede crecer, sí se puede producir, innovar y generar bienestar sin traicionar a la naturaleza que nos sostiene. Porque proteger el océano no es un obstáculo para el desarrollo, es desarrollo en sí mismo. Costa Rica lo ha demostrado. Hemos tenido un enfoque innovador. Estamos llevando adelante herramientas tecnológicas como el monitoreo electrónico a bordo de las embarcaciones de pesca. Estamos recolectando datos valiosos para cumplir las normativas nacionales e internacionales. También hemos iniciado programas de mejora pesquera para especies como el dorado, el pez espada y el atún, con miras a alcanzar las certificaciones internacionales de sostenibilidad a la brevedad posible. Estas acciones, creemos nosotros, posicionan a Costa Rica como un país líder en la promoción de una pesca que genera empleo, protege los ecosistemas marinos y apuesta por un futuro próspero para las generaciones futuras. Creamos recientemente el programa de pago por servicios ambientales marinos, una iniciativa pionera que reconoce financieramente, recompensa a las comunidades que protegen los ecosistemas marinos. Hoy, cientos de familias molusqueras de nuestro Golfo de Nicoya, en la costa pacífica de Costa Rica, reciben ingresos por cuidar los manglares que limpian el agua, capturan carbono y mantienen vivas nuestras costas. Pusimos en marcha, también en Costa Rica, el Fondo Azul,
una alianza público-privada que ya al día de hoy ha movilizado 10 millones de dólares para proteger nuestras áreas marinas. Este fondo financia desde vigilancia, inteligencia artificial, hasta el desarrollo pesquero sostenible y el turismo responsable en comunidades del litoral pacífico. Tenemos centros de monitoreo. Junto al Foro Económico Mundial, lanzamos un Plan Nacional de Residuos Marinos en la conservación y uso sostenible de la biodiversidad marina. Costa Rica también reconoce el importante papel de las organizaciones regionales de pesca, implementando medidas basadas en la ciencia, aplicando el enfoque precautorio y manejando los recursos a la vez para preservar el ecosistema con el fin de alcanzar las metas globales. El gobierno ha promovido la inclusión social y formalización del sector pesquero artesanal, un sector que estuvo marginado por siempre, y lo hemos hecho a través de proyectos de investigación participativa que fortalecen el aprovechamiento sostenible de nuestros recursos marinos con el respaldo de ciencia. Esta colaboración a través de todo el gobierno en nuestros planes nacionales de desarrollo con las comunidades pesqueras han desarrollado protocolos de buenas prácticas pesqueras y mitigan el impacto sobre especies vulnerables como tortugas marinas y tiburones. Costa Rica no solo vino a presentar nuestros logros, también hemos hecho compromisos concretos, como que vamos a elaborar una herramienta de gestión basada en áreas de manejo sobre el domo térmico para preservar su biodiversidad única. Estamos diseñando una cuenta oceánica sostenible para poder medir el valor del mar como parte de nuestro Producto Interno Bruto. Estamos construyendo un plan oceánico nacional para que nuestro mar territorial sea gestionado de manera integrada, transparente y científica para tan solo 5 años en el futuro. Costa Rica también alza la voz para exigir una prórroga precaucionaria a la minería en los mares profundos. No podemos repetir los errores de la historia en tierra, ahora en nuestros mares. Sus excelencias, los países son tan fuertes como los lazos que nos unen. Y hoy el lazo que nos une es azul, profundo y poderoso como el océano. Si el resto del mundo quisiera ver un modelo de desarrollo sostenible que funcione, con humildad nos ofrecemos, porque en Costa Rica hemos tomado las decisiones que urgen para el planeta y las decisiones que tenemos que tener mirando hacia el futuro. Estamos a tiempo, amigos y amigas, y si actuamos juntos con coraje, con ciencia y con amor por este planeta, el océano nos lo va a agradecer y nos va a permitir subsistir como especie sobre la tierra.
Muchas gracias y que Dios ilumine a todos los países del mundo a hacer lo correcto sobre el océano. Buenas tardes. Thank you, Mr. President. I now have the honor to call His Excellency Azali Assoumani, the President of the Union of the Comoros. Excellences, Monsieur Emmanuel Macron, Président de la République française, Monsieur le Président de la République du Costa Rica, Excellences, Monsieur Antonio Guterres, Secrétaire général des Nations Unies, chers homologues, chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs, honorables assistance, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Permettez-moi, à l'entame de mon propos, d'adresser mes sincères remerciements et ma profonde reconnaissance au président Macron, au gouvernement, aux autorités, au peuple français et à la ville de Nice, plus particulièrement pour leur accueil chaleureux et l'hospitalité généreuse réservée à ma délégation et à moi-même depuis notre arrivée dans ce magnifique pays. Mesdames et Messieurs, je me réjouis de cette opportunité qui m'est offerte de présenter les engagements du gouvernement de l'Union des Comores liés à l'océan. Cet archipel situé au cœur de l'océan Indien dont l'identité, l'économie et la culture sont intimement liées à la mer. Je tiens à souligner tout d'abord que, bien que modeste par sa taille, l'Union des Comores est grande par sa volonté d'agir pour un océan durable, car pour nous, l'océan n'est pas seulement un espace géographique, mais aussi une source de vie, un vecteur de développement et une mémoire collective. Je tiens ensuite à préciser que nous sommes engagés à élargir la superficie de nos aires marines protégées pour atteindre au moins 30% de leur zone économique exclusive d'ici l'année 2030, conformément à l'objectif mondial 30 x 30, afin de préserver la richesse de nos écosystèmes. En outre, à l'instar de l'ensemble des pays de la Commission de l'océan Indien, très bien représentés ici, mon pays intensifie ses efforts pour réduire la pollution plastique, notamment à travers l'interdiction progressive des plastiques à usage unique et à la sensibilisation de la population. Dans ce contexte, un programme pilote de gestion des déchets a été lancé dans ce sens en collaboration avec nos partenaires dans la capitale Moroni et doit être étendu sur l'ensemble du territoire. Par ailleurs, nous sommes engagés à lutter contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée, avec un système renforcé de surveillance maritime et à promouvoir des pratiques qui respectent les ressources halieutiques, à la reproduction des espèces et les droits des pêcheurs locaux. Les Comores participent aussi activement aux initiatives de coopération régionale dans l'océan Indien, notamment à travers la COI que nous présidons pour renforcer la résilience collective face aux menaces environnementales. Certes, nous n'avons pas les mêmes moyens que les grandes puissances. Toutefois, nous avons une conviction forte, celle que la protection des océans est un devoir partagé et que toutes les nations insulaires peuvent y jouer un rôle moteur. Nous appelons alors à un renforcement des financements climatiques et bleus, à une solidarité réelle envers les États les plus vulnérables et à une voie actable pour les pays du Sud dans les décisions sur l'avenir des océans
car préserver la mer, c'est préserver la vie. Honorable assistance, je tiens à féliciter Son Excellence M. Macron, président de la République française, et M. Rodrigo Chavez Robles, président de la République du Costa Rica, pour l'organisation réussie de cette troisième conférence des Nations Unies sur l'océan, dont l'objectif est de parvenir à la mise en œuvre rapide et effective du traité mondial sur la protection de la biodiversité. Et permettez-moi d'indiquer que mon pays est signataire de l'accord, car nous reconnaissons que vivre en harmonie avec la nature d'ici 2050, c'est s'assurer aussi que la biodiversité est restaurée, valorisée, conservée et utilisée avec une manière durable. Nous nous sommes engagés aussi et surtout à faire de la COI une zone d'application de ce traité dès sa ratification, car l'ensemble des États membres, tout en soulignant l'urgence pour une étude approfondie sur la menace que représente l'élévation du niveau de la mer sur les États insulaires de l'océan Indien, l'impact sur les régions et les villes côtières. Je tiens à annoncer que l'examen de ce traité par l'Assemblée de l'Union des Comores, nouvellement élue, est en cours et que sa ratification interviendra dès le début du mois de juillet. Mesdames et Messieurs, l'Union des Comores a pris plusieurs engagements pour préserver ses écosystèmes marins et côtiers, essentiels à sa biodiversité et à son économie. En matière de sécurité maritime et de lutte contre la pêche illicite, nous avons conclu un accord avec les États-Unis d'Amérique pour renforcer la sécurité maritime, incluant la livraison de drones de surveillance et de formation pour lutter contre cette pêche et les trafics maritimes de tous genres. L'Agence nationale des affaires maritimes comoriennes a organisé des formations pour renforcer les capacités des acteurs maritimes dans les préventions de la pollution marine, notamment les déversements d'hydrocarbures. Le plan Comores 2030 intègre des objectifs de développement durable mettant l'accent sur la conservation de la biodiversité marine et la promotion d'une économie bleue. En 2018, nous avons signé des accords avec d'autres pays de la région pour renforcer la sécurité maritime, incluant des mécanismes d'échange d'informations et de coordination des actions en mer. Ces engagements démontrent notre volonté de préserver nos ressources marines essentielles pour la biodiversité maritime et la sécurité alimentaire et le développement économique de nos pays. Aussi, pour conclure, je réaffirme ma volonté qui est certainement celle de mes collègues des autres États membres de la COI de faire de notre région un modèle de coopération et de solidarité en faveur de la résilience climatique et environnementale, de la sécurité et d'une croissance partagée. Je vous remercie. Thank you, Mr. President. I now have the honor to call on His Excellency Mr. James Marape, Prime Minister and the Minister for Treasury of the independent state of Papua New Guinea. Thank you very much. Their Excellencies and the co-host of the Third United Nations Ocean Conference, my good friend President Macron, as well as President Robles, His Excellency President of the General Assembly, His Excellency President of the United Nations, Secretary General of the United Nations, rather, distinguished fellow heads of government and heads of state, ladies and gentlemen, I am extremely honored to join all of you in this beautiful maritime city of Niš as we are ready to accelerate and mobilize all actions for all of us who are here today and on the planet to conserve and sustainably use our ocean. I commend the government of France and
Costa Rica for their leadership, and the people of Nice for generous hospitality. Papua New Guinea strongly supports the political declaration of this conference, and we commend Australia and Cabo Verde's leadership in its preparation. Papua New Guinea, as an archipelago and a maritime nation, which is at the heart of the Coral Triangle, we span about 2.8 million square kilometers of ocean territory. We have about 7% of world's biodiversity found in our 462,800 square kilometers of land. We have huge tuna stock in our oceans. We have the fourth largest coral reef system in the world. We have some of the most pristine mangrove ecosystems in the Asia-Pacific region. And so for us, ocean is not just a source of biodiversity, but more importantly, our lifeblood, central to our identity, our economy, and our sustenance and our food security. Mr. President, since 1975, when we became a nation, our Constitution mandates us to protect and conserve our environment and our oceans as far as sustainable use of these resources are concerned for our future generations. And so I want to commend the thought of this ocean conference. I commend every one of you who are here to defend and protect our ocean. In our country, since 2023, we've launched the fourth medium-term plan. Deep in the heart and soul of this plan, it talks about ocean, environment, and climate change as a core focus of our nation going forward into the future. In 2024, we enact the Protected Areas Act that targets over 30% of our land and marine to be protected areas. Very recently, we zoned 2 local level areas, the Lovangai and Murat area, covering over 17,000 hectares, square kilometers of land to be community-based management areas. We recognize that managing the delicate balance between the economic needs and benefits and biodiversity protection requires a concerted effort by all of us. Papua New Guinea waters have been designated a particularly sensitive area, sea area, by IMO since 2016. In September 2024, PNG secured United Nations recognition of its maritime zone boundaries, reaffirming our sovereignty in the face of rising sea levels. We have now launched a national oceans policy, and we're living the 2020 to 2030 National Oceans Policy, and we have established recently a National Oceans Office to coordinate our work in as far as marine governance is concerned under UNCLOS. Mr. President, in fisheries, Papua New Guinea continues to promote sustainable through zone-based management and vessel day schemes under Pacific, what we call the parties to the Nauru Agreement. We have intensified our efforts against illegal fishing, becoming a state party to the agreement on port state measures in April 2024. Cooperation with such partners as United States and Australia ensures our maritime security from all these illegal fishings. Earlier this year, PNG formally submitted its geographical coordinates under UNCLOS, a vital step to safeguard our maritime boundaries and climate-related sea level rise. We also aim to sign the WTO Fisheries Subsidies Agreement by the end of this year. We are developing our blue economy, promoting domestic downstream processing and sustainable resources of our fisheries through special economic zones, such as initiatives we have recently launched, the East Hebridean Fisheries Hub, amongst other local fisheries hubs we have launched that gives local stakeholders opportunities to protect their own environment and living within sustainable means. On deep sea mining, our country subscribes to prevent deep sea mining in our EEZ zones, especially in the absence of robust scientific evidence regarding its environmental impact and footprint. Mr. President, institutional strengthening and science-based governance are priorities for all of us. We are developing a blue carbon policy with stock assessments underway in 6 of our maritime provinces in line with
Pacific's 2050 Blue Pacific Strategy, and we welcome any development partners to support in this key and critical area. As a region, we take very seriously the existential threat that is posed by climate change and sea level rise. We reaffirm the 2021 Pacific Island Forum Leaders Declaration on Preserving Maritime Zones and the 2023 Declaration in the Continuity of Statehood and Protection of Persons. PNG also engaged through the Coral Triangle Initiative and other partnerships to strengthen marine and climate resilience. The nexus between climate and ocean and biodiversity is very critical. We call on all major emitters to be more ambitious in the NDCs to ensure the world remains within the Paris Agreement of 1.5 degree Celsius target. Papua New Guinea, as the third largest rainforest nation, PNG champions forests and marine conservation, advancing the Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework and the REDD+ mechanisms. As Papua New Guinea prepares to host the 42nd board meeting of the Green Climate Fund this month, we urge that small island developing states receives adequate, predictable, and tailored financial support to meet their climate and ocean challenges. Mr. President, in conclusion, as a state party to UNCLOS, Papua New Guinea remains committed to upholding international law and sustainable management of our EEZ. I am honored to announce that PNG will later today sign the BBNJ agreement and will work towards its ratification. We will also continue to support a successful conclusion of the plastic treaty negotiations. Finally, I invite you all to join PNG's side event tomorrow on protecting climate-resilient coral reefs, and I call on all international community, particularly our major economies, to uphold their responsibilities in achieving SDG 13, 14, and 15. As stewards of our vast oceans, small island developing states urgently require scale-up support through financing, technology transfer, and capacity building. Let us act boldly, guided by science and equity, to safeguard our oceans for our generations to come. If you look 46 billion light years east, if you look 46 billion light years west, if you look 46 billion light years north and south, the cosmos in infinity, in observable universe, has no other planet that is like Earth. The one distinct characteristics of planet Earth in the midst of this observable universe that is lifeless out there is the fact that we have a life-giving ocean, the blue ocean. In the Pacific, we call it blue continent. God has gifted us the life-supporting planet we live here. 96 billion light years in the observable universe, there is no planet like Earth. It is the oceans that sustains life. Let's defend these oceans. I thank you all for listening. Merci beaucoup. Thank you, Prime Minister. I now have the honor to call on His Excellency Luis Rodolfo Albinada Coroner, President of the Dominican Republic. Excelentísimo señor Emmanuel Macron, presidente de la República Francesa, excelentísimo señor Rodrigo Chávez, presidente de la República de Costa Rica, su excelencia Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, excelentísimos señores jefes de Estado y de Gobierno, su excelencia Philemon Yang, presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, honorables jefes de delegaciones, autoridades locales, señoras y señores, representantes de los pueblos del mundo.
Comparezco hoy como presidente de un pequeño estado insular en desarrollo que encuentra en el océano un recurso vital, una parte indisoluble de su identidad, de su economía y de su cultura. Para República Dominicana, el océano, más que un límite, es un puente entre comunidades y naciones. Desde siempre, el océano ha sido un instrumento de relaciones comerciales y culturales, pero además es fuente de alimento y de salud. Lamentablemente, hoy enfrentamos el riesgo de que ese inmenso patrimonio ya no represente abundancia, sino fragilidad. El cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación amenazan con transformar nuestros océanos, pasando de ser fuentes de vida a epicentros de devastación. En el Caribe, sentimos cada día los efectos del calentamiento global en nuestras costas, en la pesca y sobre todo en las comunidades costeras. Somos testigos del aumento del nivel del mar, de la acidificación de las aguas, del retroceso de nuestros corales y de la multiplicación en cantidad e intensidad de fenómenos atmosféricos extremos. Todo eso representa un golpe significativo en el Producto Interno Bruto de las naciones insulares y una amenaza al crecimiento económico que ha brindado cierta estabilidad a la República Dominicana en la última década. Más recientemente enfrentamos una nueva amenaza, la proliferación descontrolada del sargazo, que ha dejado de ser una anomalía para convertirse en una crisis ambiental, económica y sanitaria. Afecta a la biodiversidad marina y perjudica a la industria turística. Se estima que para este año se estarán recibiendo en costas dominicanas entre 0.62 y 0.93 millones de toneladas métricas. En un escenario extremo, este valor podría superar el millón de toneladas, dependiendo de las condiciones ambientales y las corrientes marinas. En República Dominicana hemos respondido a este desafío con voluntad y con compromiso, con investigación, apoyados en alianzas público-privadas y programas de monitoreo. Pero la respuesta a este mal no puede ser unilateral. Necesitamos que esta amenaza sea reconocida como lo que es, una emergencia regional. Debemos actuar como la comunidad que somos, con responsabilidad compartida y solidaridad activa. El mar que nos une como región también nos llama a una respuesta colectiva. Por ello, reiteramos nuestro llamado para que la Asamblea General de las Naciones Unidas conozca y atienda con urgencia esta situación y que se active una respuesta global y coordinada. Esta conferencia nos da la oportunidad de reiterar el compromiso dominicano con el ODS 14, así como la Agenda 2030. Sabemos que proteger el océano es proteger la vida y que no puede haber desarrollo sostenible sin justicia oceánica. En abril del 2024, anunciamos durante la conferencia Nuestro Océano en Atenas que alcanzamos la meta de proteger el 30% del territorio marino. Esto forma parte de nuestro compromiso con el Marco Global para la Diversidad Biológica de Conning, Montreal. En la República Dominicana, entendemos que las comunidades costeras son aliadas fundamentales en esta causa. Ellas conocen y cuidan su entorno como nadie, porque son parte de él. Por eso trabajamos para fortalecer sus capacidades y promover medios de vida sostenibles y garantizar su participación activa en la gobernanza marina. Cuidar a quienes cuidan el mar es una vía directa hacia un manejo más justo y responsable de nuestros recursos. Estamos trabajando activamente en la elaboración de una estrategia marítima nacional para establecer un marco integral para la gestión, protección y aprovechamiento sostenible del espacio marítimo, fomentando la gobernanza interinstitucional y regional. La visión integral del recurso agua va desde la cuenca hasta el mar. Combina conservación y adaptación de las prácticas productivas. Es una visión que se basa en el desarrollo sostenible de comunidades locales como base de la sociedad y la convivencia de estas con los recursos de la tierra. Dejemos de ver al humano y a la naturaleza como dos entes distintos.
somos y estamos hechos de lo mismo. Hemos creado una plataforma nacional de datos oceanográficos que ofrece acceso libre a información en tiempo real sobre variables como el oleaje, el viento, la temperatura del agua y la presión atmosférica. Esta herramienta ya está siendo utilizada por agencias del gobierno, pescadores, investigadores y operadores turísticos. Promovemos también la acuacultura sostenible en comunidades costeras mediante la reproducción de peces arrecifales y la producción de macroalgas con sistemas acuapónicos marinos. Aspiramos a que estos proyectos sean replicables a mayor escala y contribuyan a mejorar los ingresos de las familias que dependen del mar. Impulsamos nuevos segmentos de turismo marítimo, como el turismo náutico, y fomentamos la pesca responsable bajo estándares internacionales. Además, estamos desarrollando un manual nacional para la construcción de obras marítimas resilientes al cambio climático con el fin de reducir su impacto sobre los ecosistemas marinos y garantizar su sostenibilidad. En este camino, asumimos también el reto de convertirnos en un hub logístico regional, lo cual representa una oportunidad, pero también una enorme responsabilidad. La posición geográfica privilegiada de nuestro país debe ser utilizada de manera estratégica. Representa oportunidades que son compatibles con el desarrollo sostenible y con el respeto a los ecosistemas marinos. Todo crecimiento económico relacionado con nuestras costas y puertos tomará en consideración criterios de sostenibilidad, justicia social y resiliencia climática. Los países en desarrollo no podemos proteger si no disponemos de los medios para vigilar. Por eso, instamos a acelerar la implementación del acuerdo sobre biodiversidad más allá de las jurisdicciones nacionales y asegurar un acceso equitativo a los recursos de alta mar. La transferencia de tecnología, el desarrollo científico y la innovación no son favores, son derechos compartidos que deben hacerse efectivos cuanto antes. También miramos con atención y compromiso el proceso de negociación del Tratado Global sobre Plásticos. Este acuerdo debe ser ambicioso, pero también justo. Debe poner fin a la contaminación plástica, reconociendo las capacidades diferenciadas y las necesidades particulares de los países en desarrollo. Tenemos muy claro que necesitamos voluntad política global y una arquitectura financiera internacional que esté a la altura del desafío. Estamos abiertos a acuerdos comerciales, cooperación e inversiones que nos acerquen a una transformación económica sostenible que a la vez genere prosperidad para todos. Señoras y señores, el océano nos une en su fragilidad, pero también nos une en la belleza de sus aguas, en la fuerza de sus corrientes, en la memoria de sus travesías. Marquemos la historia, siendo la generación que se ocupó de que esta relación sana con el océano no se acabe nunca. Desde esta Niza mediterránea, con sus Alpes marítimos, reafirmamos nuestro compromiso con esa causa y decimos con firmeza y con esperanza, el tiempo de actuar es ahora. Muchas gracias. Thank you, Mr. President. And I now have the honor to call on His Excellency Mohammed Yunus Al Menfi, President of the Presidential Council of the State of Libya. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، فخامة الرئيس رودريغو تشافيز رئيس جمهورية كوستاريكا، معالي السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، أصحاب الفخامة والسمو والمعالي والسعادة السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتقدم بالشكر الجزيل للجمهورية الفرنسية
وجمهورية كوستاريكا والأمانة العامة للأمم المتحدة على تنظيم هذا المؤتمر المهم والدعوة إليه، وأخص فخامة الرئيس ماكرون والحكومة الفرنسية على الاستضافة وحسن التنظيم والاستقبال وكرم الضيافة. تمثل المحيطات والبحار شريان الحياة لكوكبنا، فهي تغطي أكثر من 70% من سطح الأرض، وتحتوي على 97% من مياه الأرض، وتمثل 99% من المساحة الصالحة للحياة على الكوكب من حيث الحجم، وتلعب دورا محوريا في تنظيم المناخ العالمي وتوفير الغذاء ودعم سبل العيش للكائنات الحية حول العالم. لذا أدركت ليبيا كدولة متوسطية تمتد سواحلها على البحر المتوسط بما يقارب 2000 كيلومتر أهمية الحفاظ على البيئة البحرية وحمايتها من التلوث والاستغلال جائر، وإيمانا راسخا منا بأن حماية البيئة البحرية هي مسؤولية مشتركة تقع على عاتق جميع دول العالم. السيدات والسادة، أن التحديات التي تواجه محيطاتنا وبحارنا اليوم غير مسبوقة، فقد وصل التلوث البحري إلى مستويات مثيرة للقلق، حيث غصت المحيطات بأكثر من 17 مليون طن متر من النفايات في عام 2021، وهو رقم من المتوقع أن يتضاعف مرتين أو ثلاثة بحلول عام 2040. كما أن تحمض المحيطات بسبب امتصاص ثاني أكسيد الكربون يهدد بقاء الحياة البحرية ويعطل الشبكة الغذائية ويقوض الخدمات الحيوية التي توفرها المحيطات لأمننا الغذائي. وفي ظل هذه التحديات تؤكد ليبيا التزامها الكامل بتحقيق الهدف الرابع عشر من أهداف التنمية المستدامة الخاص بالحياة تحت الماء، الذي يدعو إلى الحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة. وانطلاقا من هذا الالتزام، فقد اتخذت ليبيا عدد من الخطوات المهمة في سبيل حماية بيئتها البحرية والساحلية، ومن أبرزها أولاً إنشاء وتوزيع شبكة المحميات البحرية في ليبيا بالتعاون مع الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة وصندوق العالمي للطبيعة، وتطوير شبكة من المناطق البحرية المحمية. ومنذ عام 1993 أنشأت ليبيا 5 محميات بحرية، بما في ذلك وادي الكوف وعين الغزالة وفروة والبردي وعين زيانة، وهي مناطق تسخر بالتنوع البيولوجي البحري الكبير. ثانياً، تطوير الإطار القانوني والتنظيمي لحماية البيئة البحرية، حيث يعد القانون رقم 15 لسنة 2003 في شأن حماية وتحسين البيئة الإطار التشريعي الأساس لحماية البيئة في ليبيا، بما في ذلك البيئة البحرية. ثالثاً، تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال حماية البيئة البحرية من خلال المشاركة الفعالة في الاتفاقات والمبادرات الدولية ذات الصلة، مثل اتفاقية برشلونة لحماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر المتوسط. رابعاً، بناء قدرات وطنية في مجال حماية وإدارة الموارد البحرية وتعزيز مفاهيم الاستدامة البيئية من خلال تنظيم ورش عمل تدريبية وبرامج توعوية بالتعاون مع المنظمات الدولية والمجتمع المدني. السيدات والسادة، في هذا الإطار تولي ليبيا أهمية خاصة لتعزيز الاقتصاد الأزرق كأداة استراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص العمل، لا سيما في المناطق الساحلية. فالاقتصاد الأزرق يمثل نهجاً شاملاً يربط بين الاستدامة البيئية والنمو الاقتصادي من خلال الاستخدام الرشيد للموارد البحرية في قطاعات مثل السياحة البيئية ومصائد الأسماك المستدامة وتربية الأحياء المائية والطاقة المتجددة البحرية. ونحن في ليبيا نعمل على وضع الأسس لتطوير هذا القطاع الواعد من خلال تشجيع الاستثمارات الخضراء وتوفير بيئة
تشريعية ملائمة لدعم الابتكار في مجال الاقتصاد البحري والتعاون مع شركائنا الإقليميين والدوليين. السيدات والسادة، إن طموح ليبيا لا يقف عند هذا الحد، فنحن نسعى إلى إنشاء محميات بحرية تتكون من أراضي رطبة ومواقع بحرية ومحميات ومحيط حيوي، وذلك في إطار التزامنا بحماية التنوع البيولوجي. وتطلب ذلك تعاونا دوليا وثيقا، فإننا ندرك أن التحديات التي تواجه البيئة البحرية العابرة للحدود، لذا فإننا ندعو المجتمع الدولي إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة التلوث البحري وخاصة التلوث البلاستيكي. 2. زيادة الدعم المالي والتقني للدول النامية لتمكينها من تنفيذ برامج حماية البيئة البحرية. 3. تعزيز البحث العلمي والابتكار في مجال حماية المحيطات والبحار. 4. تطوير آليات فاعلة لرصد ومتابعة تنفيذ الالتزامات الدولية المتعلقة بحماية البيئة البحرية. وفي الختام أود أن أؤكد على مساهمة ليبيا بفاعلية في جهود العالمية لحماية المحيطات والبحار والموارد البحرية. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you. I now have the honor to call His Excellency Kyriakos Mitsotakis, the Prime Minister of the Hellenic Republic. Thank you, Mr. President. Your Excellencies, dear colleagues, it's a real pleasure to be able to join you for the third UN Ocean Conference. For my country, Greece, the sea is not just important, it's part of who we are. We are a maritime nation with the largest merchant fleet in the world, thousands of islands, one of the world's longest coastlines. Our connection to the sea shapes not just our economy and our way of life, but also our identity. And I want to warmly thank France and Costa Rica for organizing UNOC 3 and for focusing on our attention on the urgent need to accelerate our joint action to protect our oceans. After all, the ancient god Okeanos was a symbol of a primordial world believed to be surrounded by water. And today we know that water sustains all life, and we recognize that the protection of our oceans is a global duty. After all, their health depends on shared stewardship, because saving our seas is not just a task for one nation, it's a task for our generation. This year, we have a very specific goal ahead of us, an important milestone, to ratify the BBNJ agreement so that it enters into force. And this agreement is a historic step for conservation and biological diversity. And the international community needs to push forth its implementation as soon as possible. And I'm honored to announce that Greece is doing its part. We have ratified the BBNJ and will deposit our ratification instrument today. And of course, we intend to do more. I'm happy to announce that Greece has taken a very important step in marine protection at the national level. Before the end of this month, we will start the legal process to create 2 new national marine parks, one in the Ionian Sea and the other in the southern Cyclades in the Aegean, as a first phase, with more to come. With the new parks, we will exponentially increase our marine protected areas in our territorial waters. Once these parks will be finalized, we will significantly exceed the 30% threshold way before the 30-30 target of 2030. And of course, we will ban bottom trawling in all our marine parks. And of course, we will not stop there. We are taking comprehensive measures to ensure that all our protected areas
are effectively protected, that they're not just paper parks. This means state-of-the-art monitoring, surveillance, and effective governance in collaboration with NGOs. We are building upon the ambitious pledges made and the concrete actions committed at our 9th Our Ocean Conference, hosted proudly by Greece last year. We are taking targeted measures for restoration, recovery, and resilience of our marine species and biodiversity, with the aim to declare 10% of our territorial waters as no-take zones. In this, we support initiatives of local fishing communities, such as the one on the island of Amorgos, Amorgorama, which establishes specific no-fishing zones around the island as safe havens for marine life. Let me say one word about decarbonizing shipping. We should accelerate, but at the same time, we should coordinate this energy transition. Decarbonization must be global, or it will be ineffective. And this is why Greece has joined the ICS-led Clean Energy Marine Hubs initiative, linking producers, ports, ship owners, financiers to scale alternative fuels. And this is why the IMO's recent agreement on greenhouse gas emissions reduction, which is not without its challenges itself, must be respected by all countries, avoiding piecemeal regulation. Greece is also a frontrunner in the promotion of maritime security. We recently highlighted its importance during our presidency of the Security Council. A secure maritime domain promotes global political stability, economic stability, security of supply, sustainable development, and the well-being of all people. And we need to do more as an international community to bolster maritime security. For the protection and the security of our oceans and seas, legal frameworks are indispensable. UNCLOS is the only international framework we have for the maritime domain, and a solid basis for global governance at sea, whose enduring relevance is reaffirmed today with BBNJ in its third implementation agreement. Dear friends, for Greece, for all people of the Mediterranean, our sea is our heritage. For millennia, it has connected us just as oceans connect continents. The protection of our seas and oceans must unite us now. We must commit together to save them and our future, and let us match words with actions and rise to the defining challenge of our times. Thank you very much. Thank you, Prime Minister. And now I have the honor to call His Excellency Vahan Khachaturian, the President of the Republic of Armenia. Distinguished President of the Conference, President of the General Assembly, Secretary General of the United Nations, Excellencies, ladies and gentlemen. I congratulate the host government of the France and co-president Costa Rica for convening this conference and for all of the efforts made ensure its success. In this decade of action of achieving the Sustainable Development Goal, the holding of this conference is both urgent and timely. One should admit that ocean ecosystems are unique in their nature and at the same time closely connected to other ecosystems. Oceans provide livelihoods for many coast and island nations. They are important sources of biodiversity and serve as a fast carbon sinks, allowing us to moderate the negative impact of greenhouse gas emission on climate change. Yet, oceans, like other environmental ecosystems, regardless of their distance from inland activities and vast area and depth from unsustainable human activity. Armenia strongly supports all international efforts aimed at the preservation and protection of the ocean ecosystem as an integral part of our global environmental heritage. We look forward
to early conclusion of negotiations on the Convention of Plastic Pollution, which could serve as an important pillar of global efforts for ocean preservation. We have a similar positive approach to the newly adopted Agreement on the Marine Biological Diversity of the areas beyond nation jurisdiction and have already initiated internal procedure for ratification of the agreement. Even though Armenia is a landlocked development country, the issues of ocean are very relevant for our country. We support ocean action as we firmly believe in multilateral cooperation, the tight connection of natural ecosystems, and shared responsibility for safeguarding the planet's biodiversity. The connection between inland and marine ecosystem is evident. The health of our ocean depends on the care we extend to our rivers, lakes, and mountain environments. As it is often said, what happens in the mountains does not stay in the mountains. The melting of glaciers, degradation of land, and pollution in upland areas inevitably find their downstream directly impacting the ecosystem of our ocean. Therefore, the ocean crisis is not only a coastal concern, but also a continental one. Solutions should begin in the mountains or extend across continents before reaching coastal and island area. In the context, there is a clear need for inclusive and acceptable financing, especially for landlocked and vulnerable countries, to ensure that all nations can contribute meaningfully to global environmental agenda. As the incoming president of the 17th Conference of Parties to Convention of Biological Diversity, Armenia is interested in advancing this global agenda. In this regard, we believe that the BBNJ agreement can become an important component of our shared efforts to preserve global biodiversity. Armenia also looks forward to adoption of the political declaration of UN Ocean Conference by consensus as another important step towards strengthening international cooperation and shared commitments for the protection of ocean ecosystem. In conclusion, I would like to invite all countries, whether developing or developed, coastal, island, or landlocked, to recommit to protecting and preserving our planet from harm and ensuring that future generations can also enjoy the evidence for our Mother Earth. Thank you. Thank you, Mr. President. I now have the honor to call on His Excellency Philip Isdor Mpango, the Vice President of the United Republic of Tanzania. His Excellency Emmanuel Macron, President of the French Republic, His Excellency Antonio Guterres, Secretary General of the United Nations, Excellencies, Heads of State and Government, distinguished delegates, oceans are the lifeline of our planet. Yet today, they are under siege. The triple planetary crisis of climate change, biodiversity loss, and pollution continue to endanger marine ecosystems and the very survival of coastal communities. The United Republic of Tanzania has a coastline of over 1,424 kilometers. Its exclusive economic zone covers over 64,000 kilometers, including islands of Zanzibar, Pemba, Mafia, and other habitable islets. About 25% of the country's population depends on ocean and coastal resources for their livelihoods. The ocean and health of marine ecosystems
are therefore key to our development efforts and prosperity. However, Tanzania has not been spared from the triple planetary crisis, and for this reason, we have taken the following steps to strengthen marine governance. One, we are expanding marine protected areas to realize the commitment of reaching at least 20% of our territorial waters by 2030. The MPAs are crucial for conserving critical marine habitats and biodiversity hotspots, restoring fish stocks, protecting coral reefs, sea grasses and mangroves, and enabling ecosystems to recover from human-induced stress. Second, we have initiated community-led conservation initiatives and co-management that entails involvement of local stakeholders, that is artisanal fishers, women and youth, in decision-making, which has proved to foster a sense of local ownership, improved compliance, and built resilience of coastal communities. And important interventions include facilitating coastal communities to access microcredit and promoting complementary activities such as farming of seaweeds, octopus, and mud crabs, as well as processing. Third, we have enacted and enforced laws to combat illegal, unreported, and unregulated fishing, alongside strengthening monitoring, control, and surveillance systems. Fourth, we have invested in marine spatial planning and building capacities in ocean science and data collection, aimed at guiding sustainable allocation of ocean space for various uses, including conservation, eco-friendly maritime operations, and sustainable fisheries. 5, we have developed the National Blue Economy Strategy, which articulates a roadmap for enhancing marine infrastructure, attracting investment, promoting research and innovation, and ensuring environmental sustainability. Excellencies, the challenges confronting our oceans, however, transcend national borders. Hence, collective action, global solidarity, and sustained investment are required to ensure sustainable ocean economies, reduce pollution, and protect marine biodiversity. We therefore call for bold and coordinated measures to ensure significant progress in ocean sustainability. It is also imperative to scale up financing for ocean action, with a particular focus on supporting low-income countries and small island developing states where limited fiscal space and debt burdens hinder the achievement of commitments made under SDG 14. Equally urgent is full implementation of the High Seas Treaty to address emerging threats of unsustainable deep-sea mining, along with the establishment of legally binding instruments to combat plastic pollution. Strengthening science policy interface is also essential to foster transfer of technology, harness the power of innovation, integrate traditional and indigenous knowledge, and leverage real-time data to inform sound ocean governance. We must also build inclusive and equitable partnerships that empower coastal communities to play a central role in shaping and advancing sustainable ocean solutions. Excellencies, ladies and gentlemen, let this conference serve not only as a moment of stock-taking, but as a springboard for decisive action. Mobilization and engagement of all relevant stakeholders are vital actions for accelerating ocean action, transforming into sustainable ocean-based economies, and achieving SDG 14. Tanzania stands ready to collaborate with other governments, the private sector, NGOs, and civil societies to build a future where oceans are resilient and productive, where prosperity does not come at the cost of nature,
and where development is driven by sustainability and justice. Let us act now for our people, for our planet, and for future generations. I thank you. I thank His Excellency, the Vice President of the United Republic of Tanzania. I now have the honor to invite His Excellency Pham Minh Chinh, Prime Minister of the Socialist Republic of Vietnam. You have the floor, Excellency. Thưa các ngài đồng chủ tịch, thưa quý vị đại biểu, tôi rất vinh dự được phát biểu thay mặt 10 quốc gia Đông Nam Á, ASEAN, bao gồm Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và đất nước Việt Nam của chúng tôi. Đông Nam Á từ bao đời nay luôn gắn bó mật thiết với biển cả, là cầu nối giữa Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. ASEAN là một cộng đồng 10 quốc gia, trong đó có nước ven biển, nước không giáp biển và quốc gia quần đảo, là trái tim của một châu Á biển. Tại đây, các dòng chảy thương mại, văn hóa và hợp tác đã giao thoa suốt hàng chục thế kỷ nay. Biển Đông là một trong những vùng có ý nghĩa chiến lược bậc nhất trên thế giới. Nơi đây hội tụ các tuyến hàng hải huyết mạch, hệ sinh thái biển giàu có và là điểm tựa về kinh tế, bản sắc văn hóa và an ninh của hàng mấy trăm triệu người. Tuy nhiên, đại dương của chúng ta đang đứng trước nhiều thách thức nghiêm trọng. Biến đổi khí hậu, nước biển dâng, suy giảm đa dạng sinh học, ô nhiễm môi trường biển, khai thác hải sản quá mức và căng thẳng địa chính trị ngày càng gia tăng đang từng bước làm tổn hại đến sức khỏe của đại dương và xói mòn lòng tin giữa các quốc gia. Trong bối cảnh đó, ASEAN chúng tôi chia sẻ mang tới hội nghị lần này 4 định hướng ưu tiên sau đây. Thứ nhất, biển và đại dương phải luôn là không gian của hòa bình, hợp tác, phát triển và trách nhiệm chung của tất cả chúng ta. Các tranh chấp trên biển và đại dương cần được giải quyết thông qua các tiến trình ngoại giao và pháp lý bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế, trong đó Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982, thay vì tư duy cường quyền và cách hành vi cưỡng ép. Ổn định trên biển và đại dương là nền tảng vững chắc cho thịnh vượng trên đất liền. Chúng tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác trên biển, xây dựng lòng tin và sự tự tin lẫn nhau, đồng thời thúc đẩy hành xử kiềm chế trong mọi hoạt động trên biển. Chúng tôi tái khẳng định Công ước Luật Biển năm 1982 là hiến pháp của đại dương, là khuôn khổ pháp lý toàn diện cho tất cả các hoạt động trên biển và đại dương. Chúng tôi kêu gọi thực thi hiệu quả 3 hiệp định sau đây. Hiệp định 1994 về thực hiện phần 11 của Công ước. Hiệp định năm 1995 về bảo tồn đàn cá di cư xa và cá lưỡng cư. Hiệp định năm 2023 về bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học biển tại vùng nằm ngoài phạm vi tài phán của quốc gia. Thứ hai, thúc đẩy tích hợp phương pháp tiếp cận toàn cầu xuyên suốt là các nỗ lực khu vực trong quản trị biển và đại dương.
ASEAN cam kết bảo vệ sức khỏe đại dương, đẩy mạnh hợp tác khu vực với các biện pháp hành động thiết thực và hiệu quả. Kiên định các nguyên tắc rộng mở, bao trùm và trật tự dựa trên luật lệ. Tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương đề cao vai trò trung tâm của ASEAN và thúc đẩy hợp tác biển hòa bình trong khu vực phù hợp với luật pháp quốc tế, bao gồm UNCLOS 1982. Tầm nhìn hàng hải ASEAN có vai trò bổ trợ, góp phần thúc đẩy sự cộng hưởng giữa các cơ quan chuyên ngành, tăng cường lòng tin và đồng thuận chiến lược. Nhận thức rõ các thách thức và ưu tiên đặc thù của từng khu vực trong quản lý biển đại dương, ASEAN đã chuyển hóa các mục tiêu lớn thành hành động cụ thể thông qua các sáng kiến như tuyên bố ASEAN về tuần hoàn nhựa, tuyên bố Bangkok về chống rác thải đại dương, kế hoạch hành động khu vực về rác thải đại dương. Thứ ba, xác định biển và đại dương là một động lực cốt lõi của phát triển thịnh vượng. Kinh tế biển xanh là bản kế hoạch tổng thể của chúng tôi cho tương lai. Một tầm nhìn gắn kết, hài hòa giữa kinh tế, bảo tồn và đổi mới sáng tạo. ASEAN xác định đây là một lực lượng mới cho tăng trưởng bền vững cả về kinh tế, xã hội và môi trường. ASEAN đang đầu tư vào kinh tế biển xanh nhằm thúc đẩy tăng trưởng bền vững, đảm bảo an ninh lương thực và năng lượng, đồng thời bảo vệ đa dạng sinh học biển. Thông qua khuôn khổ kinh tế biển xanh ASEAN, chúng tôi đang chuyển đổi các hoạt động trên biển, sông hồ thành động lực cho tăng trưởng bao trùm và bền vững, gắn kết với tăng cường khả năng ứng phó biến đổi khí hậu và giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Thứ tư, chúng tôi kêu gọi đẩy mạnh hơn nữa quản trị đại dương toàn cầu dựa trên hợp tác thay vì cạnh tranh, nhằm đẩy nhanh tiến trình thực hiện mục tiêu phát triển bền vững số 14 SDG 14. Các quốc gia cần tăng cường hỗ trợ cho nghiên cứu khoa học biển, nâng cao năng lực và chuyển giao công nghệ biển, đặc biệt là từ các nước phát triển cho các nước đang phát triển, các nước chậm phát triển. Chúng tôi ủng hộ việc lồng ghép các mục tiêu này vào các tiến trình đàm phán và thực thi các văn kiện pháp lý quốc tế mang cái tiến trình đàm phán và thực thi các văn kiện pháp lý quốc tế mang tính ràng buộc, trong đó có kiểm soát ô nhiễm nhựa và đại dương. Các biện pháp triển khai cần tương xứng với mục tiêu đầy tham vọng đề ra. Các mục tiêu của SDG 14 sẽ vẫn còn xa nếu thiếu đi sự công bằng trong huy động và tiếp cận các nguồn lực để giải quyết. Thưa các ngài đồng chủ tịch và quý vị, ASEAN nhấn mạnh tính bổ trợ giữa chương trình nghị sự 2030 của Liên Hợp Quốc về phát triển bền vững và tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững bao gồm mục tiêu số 14 là một trong những ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. ASEAN kỳ vọng Hội nghị Đại dương Liên Hợp Quốc lần thứ 3 sẽ khơi dậy tinh thần đoàn kết với những cam kết mạnh mẽ, thúc đẩy hình thành các quan hệ đối tác chiến lược, làm chất xúc tác cho những hành động chuyển đổi vì đại dương xanh. ASEAN ủng hộ việc thông qua tuyên bố chính trị bằng đồng thuận là một cam kết chung trong việc phục hồi, bảo vệ và sử dụng bền vững đại dương. Hãy vượt lên những lợi ích nhỏ hẹp, hãy vượt lên chính mình, cùng mở rộng vòng tay đón chào một tương lai chung tràn đầy hy vọng mà đại dương mang lại. Một tương lai của kết nối thay vì chia rẽ, bền vững thay vì cạn kiệt, đoàn kết thay vì phân tách giữa các quốc gia trên toàn thế giới. Thưa các ngài chủ tịch và quý vị, tôi vừa trình bày tầm nhìn chung của ASEAN về biển và đại dương. Sau đây tôi góp ý một số góc nhìn về vấn đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng này của Việt Nam. Biển và đại dương chiếm 70% bề mặt trái đất,
là hệ sinh thái lớn nhất của hành tinh xanh. Tuy nhiên, mục tiêu số 14 về bảo tồn và sử dụng bền vững đại dương lại có mức đầu tư thấp nhất trong số 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc. Đây vừa là nghịch lý, vừa là cảnh báo nghiêm trọng, đặc biệt trong bối cảnh biển và đại dương đang bị đe dọa như hiện nay. Điều đó đòi hỏi chúng ta cần hành động nhanh hơn, mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn và cần có sự chung tay của tất cả các quốc gia, khu vực và toàn thế giới trong bảo tồn, sử dụng bền vững đại dương xanh. Để làm được điều đó, chúng ta phải tập trung giải quyết hài hòa, hợp lý, hiệu quả, đồng thời 4 cặp mâu thuẫn giữa các mục tiêu kinh tế và môi trường, giữa công nghệ tiên tiến và bản sắc truyền thống, giữa phát triển và bảo tồn, giữa lợi ích quốc gia và lợi ích chung của toàn nhân loại. Đây là những vấn đề phức tạp, có phạm vi rộng, ảnh hưởng đến mọi người dân trên mọi lĩnh vực và trên phạm vi toàn cầu. Vì vậy, chúng ta cần kiên trì, nhất quán phương pháp tiếp cận khoa học, biện chứng mang tính toàn dân, toàn diện và toàn cầu. Trên cơ sở đó, phải có nguyên tắc công bằng, bình đẳng, bao trùm, hợp tác phát triển và hài hòa lợi ích bằng những cơ chế, chính sách, giải pháp và hành động cụ thể. Trên cơ sở đó, tôi xin đề xuất 6 định hướng quan trọng sau đây. Một là chú trọng cơ sở khoa học gắn kết với kinh nghiệm dân gian trong hoạch định chính sách. Hiểu biết đúng về hệ sinh thái biển, đánh giá đầy đủ các tác động kinh tế, xã hội, môi trường và tận dụng được các tri thức bản địa, đảm bảo hài hòa giữa phát triển kinh tế biển với bảo tồn đa dạng sinh học biển và lối sống, truyền thống, văn hóa bản sắc của người dân ở mỗi quốc gia. Hai là thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế biển bền vững. Tập trung xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu đồng bộ, liên thông, phát triển bền vững các hoạt động kinh tế biển truyền thống như dầu khí, nghề cá, nghề muối, du lịch biển, v.v. Đồng thời thúc đẩy các lĩnh vực khai thác biển xanh mới như năng lượng tái tạo, điện gió ngoài khơi, hạ tầng cảng biển, cáp cang, truyền tải điện dưới đáy biển, v.v. Ba là khơi thông, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển kinh tế biển. Nhà nước đóng vai trò kiến tạo, doanh nghiệp đảm nhận vai trò tiên phong, người dân tích cực tham gia và thụ hưởng. Các đối tác định chế tài chính quốc tế đóng vai trò hỗ trợ và dẫn dắt, đẩy mạnh các hình thức hợp tác công tư. 4 là tiếp cận tổng thể đa ngành trong quản trị phát triển biển và đại dương, giảm thiểu xung đột và gia tăng tính bổ trợ giữa các hoạt động kinh tế biển, bảo đảm hài hòa giữa không gian phát triển kinh tế và không gian sống và sinh kế của người dân. 5 là thúc đẩy kết nối liên vùng, liên quốc gia, liên châu lục, hình thành mạng lưới các trung tâm kinh tế biển xanh, khu vực và toàn cầu. Hợp tác hỗ trợ lẫn nhau thay vì cạnh tranh và chạy đua xuống đáy. Các nước phát triển cần tăng cường hỗ trợ, chuyển giao công nghệ, kinh nghiệm, quản trị, đào tạo nguồn nhân lực cho các nước nghèo, các nước kém phát triển, các nước đang phát triển. 6 là đề cao đoàn kết hợp tác quốc tế trong bảo tồn, phát triển biển và đại dương bền vững. Liên Hợp Quốc đóng vai trò trung tâm điều phối các sáng kiến chương trình hợp tác. Luật pháp quốc tế là nền tảng cho việc phối hợp hành động giữa các quốc gia trên cơ sở công bằng, bình đẳng, tiến bộ và cùng có lợi. Với chủ trương nhất quán là bạn là đối tác tin cậy, tích cực và có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế, Việt Nam đã và đang cùng các đối tác hành động toàn diện
mạnh mẽ và ở nhiều cấp độ biện pháp khác nhau để hiện thực hóa mục tiêu bảo tồn và sử dụng bền vững môi trường biển SDG 14. Trên tinh thần đó, chúng tôi đã đẩy mạnh 3 cái chủ động. Một là chủ động triển khai chính sách chương trình để phát triển các ngành kinh tế biển, phục hồi hệ sinh thái biển, đóng góp vào các nỗ lực toàn cầu vì đại dương xanh, hòa bình, phát triển bền vững. Hai là chủ động thúc đẩy quan hệ hợp tác, đối tác với các quốc gia, các tổ chức quốc tế, các bên liên quan. Đặc biệt trong việc chia sẻ tri thức và chuyển giao công nghệ, Việt Nam khẳng định là đối tác tin cậy và sẵn sàng đóng góp vào lĩnh vực này. Ba là chủ động đề xuất và tích cực tham gia và triển khai các sáng kiến ở các cấp độ quốc gia, khu vực và toàn cầu. Tại hội nghị này, với phương châm coi trọng thời gian, trí tuệ, sự quyết đoán đúng thời điểm, đã nói là làm, đã cam kết là phải thực hiện, và đã làm, đã thực hiện là phải có kết quả, cân đong đo đếm, lượng hóa được. Việt Nam đăng ký 15 cam kết tự nguyện trong các lĩnh vực khác nhau về quản trị biển và đại dương. Chúng ta hãy cùng nhau hành động, đoàn kết, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo để đại dương mãi mãi là không gian của hòa bình, hợp tác, phát triển, văn minh, phồn vinh, thịnh vượng cho các thế hệ hôm nay và mãi mãi mai sau. Xin trân trọng cảm ơn. Thank you very much. I thank His Excellency, the Prime Minister of the Socialist Republic of Vietnam, for his statement on behalf of ASEAN and his own national statement. I now have the honor to invite Her Excellency Ivica Silina, Prime Minister of the Republic of Latvia. Excellency, you have the floor, please. Excellencies, distinguished delegates, let me appreciate the efforts of organizers, especially France and Costa Rica, for bringing us together and providing this opportunity for collective action. Latvia is a coastal state. Latvian coastline is almost 500 kilometers long. To a large extent, Latvian development, security, and even culture is linked to the Baltic Sea. The Baltic Sea is a part of the global ocean system. Latvia shares the responsibility of protecting the ocean and its resources for our societies and future generations.